harimwo Theogene Rudasingwa yigeze kuba umunyamabanga mukuru wa FPR ubu yahunze igihugu. Rudasingwa yavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana. Ku ruhande rumwe byantangaje ko yongeye gusubira mu byo akunze kuvuga, kuko sibwo bwa mbere avuga amagambo nk'ayo ngayo. Mu by'ukuri ari ikinyoma nka cya kindi abanyarwanda bita cya semuhanuka, kuko ntabwo navuye mu Rwanda ari uko nibye, navuye mu Rwanda ari uko nsezeye kuri Kagame. Naramwandikiye ntarava mu Rwanda, niwe wampaye uruhushya kuva mu Rwanda, kandi n'ikimenyimenyi muri ibyo bihe byose twahuye inshuro ebyiri, ndetse aza no kumpamagara maze kugera hano muri Amerika. Nahoze nibaza rero buri gihe yavuze ibintu nk'ibyo ngibyo, ndibaze se Kagame kuba twarahuye inshuro ebyiri akongera akampamagara ndi n'ahangaha ari ubisabye, ese ubwo yaganiraga n'umujura, yaganiraga n'uwafashije kwiba? Mu by'ukuri rero nkunze kumva ayo magambo ya Kagame, ahubwo nkumva bibabaje cyane ko umukuru w'igihugu wahagarara imbere y'abanyarwanda akaba yavuga ibintu bidafite ishingiro na gato. FPR Inkotanyi, uwo muryango wijihije imyaka 35 uvutse wayoboye, iyo myaka 35 wowe uyibona ute? Ubona FPR wabayemo waruzi nuko imeze ubu ngubu igenda ubukombe, uyibona ute? Icyo navuga ku myaka 35 nuko koko FPR ifite ubwo burambe kwimaze imyaka 35, ariko icyo nibandaho cyane kuvuga nuko FPR yo benshi muri twe twarimo, sinabahunze gusa n'abayisigaranye bari mu Rwanda kuri iki gihe. FPR yo tuzi yari ifite inshingano zikomeye cyo kurangiza ubutegetsi bw'igitugu bwa Habyarimana, byo gukemura burundu ikibazo cy'impunzi, bwo gukemura ibibazo by'abaturage, n'imibanire myiza ndetse n'abaturanyi mu karere. Ugiye kureba ntabwo ariyo FPR iriho kuri iki gihe, kuko iyo iriho kuri iki gihe yataye umurongo. Ibyo rero mu by'ukuri ku ruhande rumwe umuntu yavuga ati ifite ubwo burambe imyaka 35, ariko mu by'ukuri iyo 35 irangiye hari byinshi mu byo yifuzaga kugeraho bitashoboye kugerwaho. Ukomeje ku ngingo yo kurangiza ikibazo cy'impunzi mu Rwanda, Perezida Paul Kagame yavuze ko hari bamwe mu batangiye urugamba bageze mu Rwanda babona batabona ibyo bifuzaga kuzabona cyangwa se kuzaba, bahitamo guhunga. Mwahunze wa mugani muhunga iki? Kuba ntarasubiye mu Rwanda nabyo no kuvuga ngo ubwo nabaye nigize impunzi, nigize kuko sinasubiye mu Rwanda kubera nyine impamvu zo abenshi bafite. Kuko uretse jewe niyo wavuga uti Rudasingwa we yahunze kuko ari umujura, ariko se abantu bahunga u Rwanda bangana iki? Bamaze guhunga u Rwanda bangana iki? Ese abantu baheze mu mahanga bangana iki? Ese abanyarwanda baba mu gihugu babaye nk'uko babaye babunda bazira iki? Na FPR ubwayo abenshi iyo urebye uko FPR yari imeze muri wenda tuvuge muri 94, ureba abakuru b'igisirikare bariho icyo gihe, ureba abanyapolitiki bariho kuri icyo gihe muri 94 dufata ubutegetsi. Ubu ngubu nta muntu n'umwe wo wavuga wari muri ubwo buyobozi bw'igisirikare bwa politiki ukiri mu buyobozi, hasigaye Kagame gusa. Ukibaza uti se abo bantu bose nuko bataye umurongo, bamwe bakaba Babajura, abandi ibyo bashaka kugeraho ntibabigeraho, hagasigara umuntu umwe gusa rukumbi rutoki Kagame muzima, kuko abo yabwiraga ejo n'ejo bundi muri iyo kongere ugiye kureba ni abantu bashya. Si ukuvuga ngo ndagaya ko harimo abantu bashya, kuko n'ubundi ishyaka niko rikwiriye kumera, ariko kuba ubona ko nta muyobozi n'umwe mu batangiye FPR, mu barwanye iyo ntambara, urwo rugamba rwa FPR, kuba nta n'umwe ugaragara, bifite icyo byerekana
impamvu abantu bahunga. Dr Theogene Rudasingwa wabaye umunyamabanga mukuru w'ishyaka FPR Inkotanyi, ukaba uri na perezida w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Ishakwe, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanyuhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane na Venuste. Hanyuma noneho muri twe no muri RPF aba muri twe abarwanya intambara bagize bate sinzi uko babigenza nabo bamwe bafata inzira barigendera kubera ko ubundi muri bo banarwana n'iyo ntambara ibyo bari bafite mu mutwe bazageraho cyangwa bazigezaho baje gusanga atari wo mugambi rusange wa RPF. And when there was accountability to be exercised by RPF, they could no longer fit in RPF. They had to leave. Some of them were in high positions. Some of them had reached the positions of being the Secretary General of RPF, others had, and so on and so forth. And here, we are human beings, we deal with the human beings, and what I'm saying must be seen in that light. In one case, like that one who at one time became the RPF, Secretary General, first, we had a debate, we had a discussion. What do we do with this money that was collected from RPF cadres and supporters and so on and so forth, that was left when we got into government and the struggle, first phase was over? I think people wanted to consume it and finish it. But some of us had this idea that we can't do that. We must find a way of actually multiplying these resources even into the future, so that we retain this level of independence, of financial autonomy for the RPF itself as a party. I'm bringing up this because it's important. There are a few things I want to point out. And I remember there are also debates. Oh no, the RPF can't do business. You know, if you invest it, you want to make more money. Oh, this is a recipe for all kinds of problems. But some of us pushed back and refused and said, no, we can't just consume this money and it gets lost and we are done and start afresh. We have to maintain this level of independence for our party. They talked of all kinds of things. I remember that person who used to be the Secretary General arguing, it's like, no, you can't do business, and even started making other serious accusations, like some people or somebody wants to control this money for his own benefit and so on and so forth. But this person, I'm sure the RPF cadres, many of them here know what I'm talking about.
was actually eventually caught stealing money. And on that basis, when he was going to be held accountable, he ran away and is up to now still living in the United States. So we soldiered on, and I was telling people that if you are worried about keeping this money for the RPF and keep it growing and for the sake of RPF and so on and so forth, because you think there will be thieves stealing the money, and I had told them, I said, actually, if you can't do that, you are going to be stealing money from government. What is it? What's going to stop you stealing money from government? Because the RPF, we have become government now. You are worried you can't keep money of the RPF and you can't do that, and because it will cause the kinds of problems. Why isn't this one going to cause problems? Or you think, let's avoid this problem, but let's have it in some form in a government because it is government. And that's where this problem started. And there was a sense of entitlement every time. You know, the usual stuff. People do wrong things and they don't expect to be held accountable because they fought, they sacrificed. You can't touch them. But they would expect you to touch others. We said no. Even now we say no. All of us must be held accountable. That's how we can be able to move forward. We are held accountable politically. We are held accountable by other means or through other means. But you must have a sense of accountability. That's when the sense of responsibility goes up. But the sacrifices of RPF permeated into government and structures and institutions. I will tell you one other story and I stop there for other things. The other story was when we entered the government, the soldiers of RPF, ones who had been